Sanda, Bello Shidre, Bello Soying Janga Puri Shidre, Bello Nina Maroha, Lulu, Kawe Pinheimane, Kuni Pinheimane, Maro Pressure in it, and Sam, those are the Susan and the Kika. Can order his men to shoot down people without any real cause, it means that there's something very wrong with the system. Fortunately, he was not quite able to get to the point of shooting us all down, or we would not have been able to hold this conference. The soldiers alighted in a matter of minutes and took up positions across the road. So obviously they had already had orders what they should do once they get there. Some fell immediately into a kneeling position, and on either end others took up the position standing up and leveled their rifles at us. Then he said that we must disperse, and first warning, second warning, third warning, that sort of nonsense. So, and he said, you are not allowed to block the road. Actually, it was soldiers who were blocking the road. So I said, all right, to the students, you split up into two parties and you go around the soldiers because they were across the road. And then he said, even if you do go around by the side of the road, we have to shoot. Oh yes, they were all aimed at us. We were coming like this. And how far were you? Well, about as far as you and me. Right? Because I was able to, after he said that even if you, we split up into two parties to go around, as it were, go around you. And so he said, even if you do split up, we're going to fire. So then I stepped out and went through between the soldiers. Elder brothers, and my elder brother, he worked as one of the Aung San Suu Kyi's bodyguard, and in 20th July 1989, one military raid to Aung San Suu Kyi house. My brother was arrested and put into the insane prison where my father worked as an officer of the prison. But my father, he could not help to him, and even he could not allow to see to him. He was close by something, and he was beaten. He was beaten so long, and he feels very pain. But later he didn't feel anything. Even he didn't know he stayed alive or not, and he was beaten and beaten. I was detained for a few days. 3 people from military intelligence number 7, they came to my house, and then they asked me that I need to follow them for a few days, and asked me to take my toiletries, and then they came in with an E2000 truck car and called me to the place somewhere near Meghalaya Airport. I stayed there only for a few days, about 2 nights and 3 days, and then I hear
the voice, people or person has been beaten and person has been questioned. I heard the sounds of torture. My younger brother, he didn't take part in the demonstration. He was under house arrest, and now he not allowed to attend school for school where we open. Under house arrest, it means my parents and my younger brother, they could not go out, and they have to sign 3 times a day. And this is a kind of torture without having any physical injury, because of we took part in the demonstration. They could not go outside, and it's totally isolated. And even now, I could not contact to them, and also they don't know where I am, and also they don't know even I am still alive or not. Not a long time ago, I heard that my father died, but I don't know exactly how he died and when he died, but I'm sure that he has no mistake because he is disciplined and he is very honest. So what I feel is if the government attack to us because of we involved in the anti-government demonstration, they can attack to us, but not to our parents or not to our family. တိုင်းတို့အကို2ယောက်လည်းအဖမ်းခံရပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့လာမေးတဲ့ခါမှာတိုင်းတို့မိဘတွေကပြောလိုက်တယ်တိုင်းတို့သေသလားရှင်သလားလည်းမသိဘူးဘယ်တော့မှထွက်သွားမှန်းလည်းမသိဘူးအိမ်ကိုပြန်မရောက်တာကြားလာပြီအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တယ်ပြောပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီမိဘတွေကဒီပြဿနာလဲတက်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီသတင်းစာထဲမှာဟိုတိုင်းတို့ကိုအမွေပြအဖြစ်ကနေဆွန့်လွတ်ပါပြီဆိုပြီးတော့သတင်းစာထဲမှာကြေညာလိုက်ရတယ် Will the election be followed by releases or amnesty for people in jail? I abide by my promise. That's all. Did you succeed? Yes. Were the elections free and fair? Yes, I think so. How can an election be free and fair if some candidates are under house arrest? It is according to the law, that's why. I have to say nothing at all. How is your feeling today? How you are feeling today? Good feeling today? Yes, why not? I made promise and I did it, that's all. When the votes are counted, if you come out on the losing end, how long will it take to pass it? Bạn ngồi trước không?
1388မဲရှိတဲ့က1384 ပြောကြဥပမာဗမာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပေါ်တာတွေခေါ်သွားတယ်ဘာမှလောက်အားကမပေးဘဲနဲ့ခေါ်သွားအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီနဝတကနေပြီးတော့ဒီပေါ်တာတွေကိုခေါ်ရင်းတယ်ဘာမှသူတို့ပြောတော့ကြတော့လောက်အားရှင်များအခမဲ့လောက်အားရှင်များလို့ပြောပြီးတော့သူတို့ပေါ်တာတွေကိုခေါ်နေတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဒီသူတို့အတွက်မိုင်းရှင်ကရိယာအဖြစ်အသုံးပြီးတော့လူသားကိုမိုင်းရှင်ကရိယာအဖြစ်အသုံးပြုလိုက်တာတခုပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းလို့ပုံမှန်နိုင်ငံမှာဒါလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရတာပဲဒါပေမဲ့ဗမာပြည်မှာအဲ့ဒါသူတို့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရတယ်ဆိုတာကိုမသိဘဲနဲ့ဒါစစ်တပ်ကခေါ်ရင်သူတို့တွားရမယ်ဟိုမတွားချင်တာပဲတည်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါသူတို့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရပါလားဆိုပြီးမသိအဲ့ဒါကြောင့်မို့အခုတိုင်းတို့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့လူခွင့်ရေးဆိုတာပါလဲတိုင်းတို့ဗမာပြည်မှာဒီလူခွင့်ရေးဘယ်လိုချိုးဖောက်ခံနေရလဲဆိုတာကိုတတ်နေတဲ့တိုင်းတို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ရှင်းပြရမယ်ဖြစ်တယ်လို့တကယ်လို့ international ကနေပြီးတော့ဒီလို pressure မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့သူတို့နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့မှာငွေရေးကြေးရေးရှိနေမယ်ငွေရေးကြေးရေးရှိနေတာနဲ့မှန်တယ်များသူတို့ဒီ democracy ဘက်တော်သားတွေသူတို့မှာနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်သူတို့အတွက်အခွင့်ကောင်းရနိုင်တယ် This is a very unfortunate thing about Sangha. The Sangha, they should be, they must be there to them, is it right or wrong. Because this is the duty of the teacher, duty of the monk. But when the slok and the people is there giving offerings or gifts, so many times there this or that. So because this influences, even they know it is the wrong thing, but they cannot tell them. If we just remain silent, then the country will be worse. Therefore, I would like to ask the monks in Burma, in Thailand, so any person who will follow us, who give us what we call donations to support us, we should take also the responsibility, their spiritual development. Even our morality is not good. Just like if I am Buddhist, I say I'm Buddhist, I'm killing my own people. My own people, my friends, any living being, how I can be Buddhist? ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီတိုင်းစဉ်းစားတဲ့တိုင်းရဲ့မိဘတွေကိုဖွင့်ပြောတဲ့မဖွင့်ပြောတဲ့ဆိုတော့တိုင်းစဉ်းစားတဲ့အခါမှာတကယ်လို့ဖွင့်မပြောပဲသွားလို့ရှိရင်တိုင်းမိဘတွေအနေနဲ့ထာဝရစိတ်ပူခြင်းနဲ့တိုင်းကိုခွဲခါသွားရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တိုင်းနောက်ဆုံးတကယ်ထွက်တော့မယ်လို့တိုင်းဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့နေ့မှာအဖေရုံးကပြန်လာတဲ့ချိန်မှာဖေနဲ့အမေကိုတော်ပြီးတော့
တိုင်းတို့လိုချင်တဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေလိုချင်တဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့လူခွင့်ရမရမချင်းတိုင်းတော့ဒီမိဘတွေနဲ့ကွဲကွာရတော့မယ်တိုင်းတော့ခိုးတော့မယ်လို့တိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့တိုင်းကိုခွင့်လွှတ်ပါဆိုပြီးတော့တိုင်းဖိနေမင်းနဲ့ကိုတိုင်းနောက်ဆုံးကတော့ပြီးတော့တိုင်းတငယ်ချင်းလေးနဲ့အတူတိုင်းနေဇတ်ဒေတာကိုထွက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒါတိုင်းဘဝအတွက်ဆိုရင်တိုင်းရဲ့အဖေကိုနောက်ဆုံးတွေးခွဲရခြင်းပဲဖြစ်တယ်